I said, are you ready? I said, are you ready? Are you really ready? And we're going to make it happen. I want to first off, I want to celebrate our country directors for Tanzania. David Kagoro and Michael Joe. Please give them a hand. I said please give them a hand. We celebrate you. Thank you so much for all the wonderful work you've done. We appreciate everything. Because Tanzania is on the move. I said Tanzania is on the move. I think you could become number one in Africa. I said, are you ready? It's going to happen. Well, I want to just share with you some things about our company. You've already heard information about the product and opportunities. So I want to start and talk a little bit about the foundation of our company. Trevo will celebrate its 5th year in business this November the 1st. In less than 5 years, Trevo is operating in 22 countries globally. We are in 13 countries right here in Africa. Now, I'm not talking about that we sell in 13 countries in Africa. I'm saying we are officially open in 13 countries with multiple offices. We are taking over Africa. Trevo is going to dominate all of Africa. We are going to touch every person on this continent, giving them the opportunity to empower their lives. And we can't do it without you. We need you to be a part of that. And you have the opportunity to transform your life. We call it the Trevo Extraordinary Life. Let me tell you what the Trevo Extraordinary Life means. It means that you live in a place where money is no object. When you lay your head on the pillow at night, you're not trying to figure out how you're going to pay your bills, because you have more than enough. People in Trevo that live the extraordinary lifestyle, when they go shopping, they don't need to look at price tags, because money is no object. How many want that kind of lifestyle? It's the only way to live. I said it's the only way to live. So let me tell you that we are in the process of opening Japan and Europe. We don't have an exact date, but it's getting really close. We're going all around the globe. And you have an opportunity through Trevo to have a global business. You're not limited just here in Dar es Salaam or just in Tanzania. You can build a business anywhere. We're open. It's a powerful opportunity for you. So let me tell you a little foundation about the beginning of our company. My family, we're the owners of Trevo. There's 3 of us. If you don't know this, Trevo, everything is about the number 3. The name Trevo is the Latin derivative of the words power of 3. Holly, Alexander, and I, there's 3 of us. Everything we do is as easy as 1, 2, 3. So I want to introduce you to my family, if they can put their picture back up. I'm going to let them put it back up.
I always like to see them when I'm gone. Here we are. Tayari iko hapa. On your right, that is my gorgeous wife, Holly. Kulia kwako ni mke wangu mpenzi, Holly. Now, she is the most beautiful woman in the world. Yeye ni mwanamke mrembo kuliko wote duniani. This September 29th, we will celebrate our 26th wedding anniversary. 29 mwezi wa 3 tunataka miaka 26 ya ndoa. Now, we met about 30 years ago. Tulikutana miaka 30 iliyopita. And she was sitting in the lobby of a company that I owned at that time. Na alikuwa anakaa katika amekaa mapokezi ya kampuni ilikuwa nikimiliki wakati huo. And I walked by the lobby and she looked up. Kwa nikaingia mapokezi na akanitazama. And we looked into each other's eyes. Tazamana machoni kwa muda. And I went directly into my secretary. Nikaenda sekretari wangu. And I said, that's the woman I'm going to marry. Nikasema yule mwanamke nitakayemuoa. I knew the minute I saw her, she was the one for me. Nilijua nilipomwona tu kwamba ndio ni babu wangu. And I can tell you 26 years later. Acha nikwambie miaka 26 baadaye. When I look into her eyes, nikimwangalia machoni, I get just as excited as I did that. Bado nafurahi kama nilipomwona mara ya kwanza. She's amazing. Ni mwanamke wa ajabu. She's one of the most incredible businesswomen you'll ever meet. Yeye fanya biashara wa ajabu ambaye nimekuona. She oversees all the accounting and legal work for Trayvon. Anasimamia akaunti zote na mambo ya kisheria katika Trayvon. She's a phenomenal wife. Ni mwanamke ambaye ana mambo upeo mkubwa. An amazing mother. Na mama ambaye ni mama wa ajabu. Now we have one child. Kwa tuna mtoto mmoja. When I come to Africa, ninapokuja Afrika, everyone always asks why only one child. Kila mtu ananiuliza kwa nini mtoto mmoja pekee. And I always say, na daima huwa nawaambia, we wish we had more. Natamani tungekuwa na zaidi. But we did only have one. Lakini tumempata mmoja tu. And we were so fortunate because the one is perfect. Na tuna bahati kwa sababu mmoja ni kamili. Now on September the 15th, kwa hiyo mwezi huu hapa tarehe 15, Alexander will turn 21. Alexander atafikisha miaka 21. So September is a good month for our family. Kwa hiyo mwezi wa 9 ni mwezi mzuri kwa familia yetu. Now she is in her 3rd year at the university. Iko mwaka wa 3 chuo kikuu. And she's studying to become a teacher because she loves helping children. Na anasoma awe mwalimu kwa sababu anapenda kusaidia watoto. And I tell people she is. Na naambia watu kwamba huyu the most beautiful, ni msichana mzuri, smartest, na mwenye akili, amazing creature, kiumbe ambacho that has ever been created on this planet Earth. And I tell you, if you don't believe me, you just ask her father because he knows. Now the only problem that I'm having right now is that as she's getting older, the boys are knocking on her door. And I've told her, Alexandria, they can submit their application to me, but it will probably be denied. Now, I was in Nigeria a couple of months ago, and I was looking for a young man in Abuja. He's one of our life and health coach leaders. And he keeps hitting Alexandria up on Facebook. And he keeps asking her to marry him. I wanted to collect his application, but he was hiding from me. He's a smart boy. So that's our beautiful family. God has been so good to us. And He's blessed us so abundantly. And we believe that who much is given, much is required. That's why our purpose in Trayvon, our purpose in life, is to go around the world so that people can hear the message that God created them for greatness, and that through the Trayvon platform, they can experience abundance in their life. How many of you would like more abundance in your life? Well, it's coming to visit your house. I said it's coming to visit your house. It's the power of Trayvon. Now there are 3 things that we want to happen to you being a part of Trayvon. Number 1 is we want you to experience wellness in your life. Trayvon is not in the sickness business. Trayvon is in the wellness business. Doctors and you prescribe pharmaceutical drugs. That
part of the sickness business hiyo sehemu ya biashara ya magonjwa is why I developed Trevo. ndio maana ikanisababisha nianzishe Trevo. I grew up in a home where my mother was chronically ill all of my life. Nilikuwa katika familia ambayo mama alikuwa ni mgonjwa sana. And I watched her go from doctor to Na doctor, nikamwangalia akienda kwa daktari mmoja hadi mwingine. being prescribed one pharmaceutical drug after another. Akaandikiwa dawa moja na kumaliza akaandikiwa na nyingine. And I watched it destroy her body. Na nikamwangalia akiharibu mwili wake. Now, doctors are the greatest gift we have in the world. Daktari ni zawadi kubwa tulionao ulimwenguni. And there are times when pharmaceutical drugs are needed. Na kuna wakati madawa hayo wanatuandikia yanahitajika. But they're overused. Lakini wanatumia zaidi nguvu kubwa. Because people don't know. Kwa sababu watu hawafahamu. That their bodies are missing the vital nutrients. Kwamba miili yao inakosa virutubisho muhimu. That bring about good health. Ambavyo vinaleta afya njema. So Trevo is in the wellness business. Kwa hiyo Trevo katika biashara ya uzima. We're about living well. Kuishi maisha bora. Being strong. Kuwa na nguvu. Being able to live a long, strong, healthy life. Kuwa na uwezo kuishi maisha marefu yenye afya. And so through this product, kwa kupitia biashara hii ama product hii, that is what people are experiencing. Ndicho ambacho watu wanapitia ama wanakipata. There has never been haijawahi kutokea a product that has ever been developed bidhaa ambayo imeanzishwa in the wellness industry katika biashara ambayo inahusiana na uzima that compares to Trevo. ambayo inaweza kulinganishwa na Trevo. We went all around the globe Tumeenda dunia nzima and studied different cultures na tukajifunza tamaduni nyingi to discover different nutrients that they use that brought about good na health. tukagundua virutubisho ambavyo wanatumia kutengeneza bidhaa zao. And we brought it all together Na vyote tukavikusanya kwa pamoja in one bottle. katika chupa moja. 174. Bidhaa 174. And we use a proprietary processing Na katika mchakato wa kutengeneza that allows it to get in your body at a cellular level. inaruhusu kuingia katika mwili wako na kukaa katika mwili wako. That's why we're having the results we're having. Ndio maana tunapata matokeo tunayopata. I was in Nairobi earlier this week. Nilikuwa Nairobi mapema wiki hii. And after the event was over, Na baada ya kuisha, a lady came up to me that I hadn't seen in a while. mama akanijia ambaye sikumuona kwa muda. I have a picture of her. Nina picha yake pamoja nami. She has HIV. Yeye ni mwathirika wa HIV. And the picture I have of her, Na picha ambayo ninayo, she was so skinny. alikuwa ni mwembamba sana And she was very, very sick. na alikuwa ni mgonjwa sana. When I saw her this week, Nilipomwona wiki hii, she was as healthy as you. alikuwa na afya kama wewe. She's gained all of her weight back. Amepata uzito wake She aliokuwa. has her energy back. Ana nguvu zake And you know, she has a young daughter. na ana binti mdogo. And she told me, Na akaniambia, I'm so excited. nimefurahi I'm sana. going to get to watch her grow up. Ninataka kumwangalia binti akikua. That's wellness, my friend. Huo ndio uzima tunao. That's what this product is all Hivyo about. ndio sahihi na usikanayo. Are you getting it? Unaelewa? Every one of us, when we share Trevo, Kila mmoja wetu tunapojaribu kushirikiana Trevo na wengine, we're empowering people with wellness. tunawawezesha watu na uzima wao. Is there anything better in life Je, kuna kitu bora kwenye maisha than helping people? kuliko kuwasaidia zaidi ya It's the kusaidia? greatest thing in the Ni world. kitu kikubwa sana kwenye dunia. I think that experience this week, Nafikiri nimeona hilo wiki hii. it just reminded me Kuona hilo nilikumbusha of how blessed Trevo is. kwamba Trevo ni baraka kiasi That gani. God allowed us to develop a product so powerful. Mungu ameturuhusu tuanzishe bidhaa ambayo ina nguvu sana. I could stand up here tonight Naweza nikasimama hapa siku ya leo and tell you one story after another kuambia hadithi moja baada ya nyingine. of life-changing experiences that people have had through Vitu Trevo. ambavyo watu wamebadilisha maisha yao kwa Trevo. But Trevo is not about out looking for sick people. Lakini Trevo haihusiani tu na kuwatazama watu ambao ni wagonjwa. Our product originally was developed Bidhaa hii ilianzishwa mwanzoni to help people that are healthy kuwasaidia watu na afya zao stay that way. wabaki kuwa na afya. Do you know that if you're healthy today Unafahamu kama una afya siku ya and leo you're not supplementing your body, kwamba hauwezeshi tu mwili wako, you may not be sick today unawezekana uumu leo and you may not be sick tomorrow, ama kesho hautaugua, but you're going to get sick. lakini utaugua tu, Because God created our bodies to take in the vital nutrients He created kwa sababu Mungu aliumba miili yetu chukue na virutubisho to alivyoviumba bring us good health. ili kutuletea afya njema. See, the product doesn't cure anything. Kwa bidhaa hii haitibu kitu We chochote, don't make any claims of that. wala hatupati madai kuhusu hayo. The
product simply provides the body with the Bidhaa nutrients hii inakupa tu virutubisho kwenye mwili. so it can do what it was created to do and Ili heal mwili itself. kufanya kile ambacho uliumbwa kufanya mwenyewe. Trevo is not a medicine. Trevo si dawa. And so people always ask me, Mark, how long should I take Trevo? Watu wananiuliza Mark, ni kwa muda gani nichukue hii Trevo? And I tell them, Trevo is a lifestyle Nawaambia product. kwamba Trevo ni style ya kila siku ya maisha. When something is of your lifestyle, Kama kitu ni style ya maisha yako, that means you do it every day. inamaanisha unafanya kila siku. So you take Trevo every single Kwa day. hiyo unatumia Trevo kila siku endayo kwa Mungu. And so people say, when do I stop? Kwa watu wanasema ni lini nitaacha? And I say, there is a time when you don't need to take Trevo Na anasema anymore. kuna wakati hautahitaji Trevo. Do you want to know when that is? Unataka kujua ni lini? When you're dead. Unapokufa. When you're no longer, Tumia Trevo. but until then, Lakini kabla ya hapo, take it every single day. uitumie kila siku. Are you hearing me? Unanisikia? Every single day. Kila siku endayo kwa It's a Mungu. lifestyle product. Ni bidhaa ya maisha yako. It's going to help you have more energy, Saidia uwe na nguvu zaidi. clear mental focus, Uwe una a uwezo better wa sense of kufikiria. well-being. Uwe na afya bora. It's a great anti-aging product. Kitu ambacho kinakupa nguvu, bidhaa inakupa nguvu zaidi. I mean, look at me. Niangalie mimi. I turned 52 this year. Kisha miaka 52 mwaka huu. 52. Miaka 52. And I look amazing. Na bado unaonekana ni bora. That's the power of Trevo. Unajua ni nguvu itokanayo na Trevo. I said that's the power of Trevo. Nguvu ya Trevo. So wellness is number one. Number two is prosperity. Uzima ni kitu cha kwanza, kitu cha pili ni mafanikio. Every person in this room was created by God for greatness. Ndani ya chumba hiki aliumbwa na Mungu kwa ajili ya ukuu. We are created in His image. Tuliumbwa kwa sura yake. We have His nature. Tuna asili yake. God is a God of abundance. Mungu ni Mungu wa utele. His nature is abundance. Asili yake ni utele. We have a nature of abundance in our life. Tuna asili ya wingi kwenye maisha yetu. So when we live contrary to who we really are, Kwa tunaishi kinyume na vile ambavyo tunapaswa kuishi. we're not able to live our best life. Hatuwezi kuishi katika maisha bora. Are you hearing me? Je, unanisikia? I'm not saying you can't live a good life, Sisemi kwamba hawezi kuishi maisha mazuri, but who wants good lakini yule anayehitaji mazuri when you can have extraordinary? wakati unaweza ukawa na kitu ambacho si cha kawaida. Are you getting Je, me? unanielewa? And we have a platform in Trevo Na tuna jukwaa katika that is allowing people to live extraordinary. na waruhusu watu waishi maisha yasiyo ya kawaida. You're going to hear a testimony at the end of my talk Utasikia shuhuda mwisho wa hotuba yangu from a couple right here in Tanzania kwa wanandoa ambao wako hapa that Tanzania are experiencing the extraordinary ambao lifestyle. wanaishi maisha ambayo sio ya kawaida ndani. I'm going to tell you about a friend of mine, though, here in Africa. Naongea na rafiki zangu ambao wako hapa. His name is Wally. Jina lake ni Wally. He's an architect by trade, Yeye ni mtu anayesomea mambo ya ujenzi. and he had been practicing for about 16 years. Amekuwa akifanya kazi katika professional kwa miaka. He and his wife had 3 children, Maisha yake akabarikiwa kuwa na watoto watatu. 2 boys and a girl. Na wawili na msichana mmoja. He couldn't even make enough money to put food on the table. Hakuweza hata kufanya pesa za kutosha kuweka chakula mezani. His daughter got sick. Binti yake akaugua. They couldn't afford medical care, Hawakuweza kulipia huduma za hospitali. and she died. Na akafa. They were at the bottom. Au ndio kwa mwisho wao. His wife moved home with her father because he simply couldn't take care of the Mke family. wake akarudi kwa baba kwa sababu hakuweza kuvumilia zile dhiki za maisha. But then Wally met Trevo, Kwa Wally akakutana na Trevor. and he began to go to work, Na akaanza kwenda and he kazini. had a dream. Na akawa na ndoto. Today, Leo Wally is a Yellow Diamond Elite in our company. Wally yeye ni kiongozi mwenye damu mtoto. He makes almost $40,000 US every single month. Dola 40 kila mwezi ndani ya Trevor. He and his wife drive 2 brand new Trevo Wake cars. wanaendesha magari mapya. Now, all of that is exciting, Na vyote hivyo vinafurahisha. but the most exciting thing for Holly and I Lakini kinachofurahisha zaidi kwa Wally na mimi is 1 year ago, this coming November, kwamba Novemba hii inakuja mwezi 11. his wife Taiwo, Mke wake Dero she gave birth to a son. alizaa mtoto wa kiume. So their setback Kwa hiyo wakakaa. has brought them to a complete comeback. Kwa yale walioanguka huko nyuma yakawafanya wainuke huko mbeleni. They live an extraordinary Wakaanza lifestyle. kuishi maisha yasiyo ya kawaida. See, in Trevo, to create prosperity, Kwa hiyo Trevor aliundwa kwa ajili ya mafanikio. you don't need any special talent. Hauhitaji vipawa ambavyo vya tofauti Your sana. education doesn't matter. Elimu yako haijalishi. Your family's background doesn't matter.
familia yako na historia yake haijalishi. It doesn't matter if you've never been successful before in your Haijalishi life. kama haujawahi kuwa na mafanikio kwenye maisha yako. Trevo is a level playing ground for all people. Trevo ni sehemu ambayo ni kati kwa kila mtu. The only thing you need in Trevo to be successful Chochote unachohitaji pekee unachohitaji ili uwe na mafanikio kwenye is have a big dream kuwa na ndoto kubwa and be willing to do something na about uwe it. tayari kufanya kitu kuhusu hiyo ndoto. That's the key. Huo ndio funguo. You getting it? Unaelewa? So that's prosperity. Kwa hayo ndio mafanikio. So number 1, wellness. Number 2 is Kitu prosperity. cha kwanza ni uzima, kitu cha pili ni mafanikio. Number 3 is legacy. Kitu cha tatu ni kuacha historia nzuri. In my life, this is the most important thing. Katika maisha yangu ni kitu cha muhimu sana. See, since Alexander was a young girl, Toka Alexander alipokuwa binti mdogo, I've taught her one thing. nilimfundisha kitu kimoja. Because she's grown up in a home all of her life, Kwa sababu amekulia nyumbani maisha yake yote, in a home of prosperity. katika nyumba yenye mafanikio. So she's always gone to the best schools. Ameenda kwenye shule bora, She wears the best clothes. anavaa nguo ambazo ni bora. When she turned 16 and started driving, Alipofikia miaka 16 akaanza kuendesha gari lake her mwenyewe. dad bought her a Range Rover. Range Rover. She's a blessed girl. Ni binti aliyebarikiwa. But I've taught her something. Lakini nilimfundisha. I've said, Alexandria, Namwambia Alexandria, when we come to the end of our life tunapofikia mwisho wa maisha yetu and we're taking our last breaths before we na die, tunavuta pumzi yetu ya mwisho kabla ya you know kufa. how big your house is, how big your house is, Nyumba yako itakapokuwa kubwa how fancy your cars are, ama jinsi ambavyo gari lako litakapokuwa and all the material things that you may accumulate, yote ambavyo unavitumia, none of them will have any value at that time. vyote hivyo havitakuwa na thamani wakati huo. The only thing that will matter Kila kitu ambacho chochote pekee ambacho kitakuwa na thamani are the lives that you touch. ni maisha ya watu ambao waliyagusa. That will be your legacy for having lived here on this earth. Hiyo itakuwa ndio historia yako unayoiacha kuishi hapa duniani. So live your life well. Kwa ishi maisha yako vizuri. Trevo is a platform Trevo ni jukwaa that is allowing you ambao ni kuruhusu to leave a legacy kuacha historia nzuri every day kila siku for the rest of your kwa life maisha yako yote, of helping people with wellness, kuwasaidia watu ambao wanahitaji, helping people create prosperity, kusaidia watu kuendeleza mafanikio and helping them find a na place kuwasaidia kupata where they can eneo leave a legacy of their own ambalo life. pia wanaweza kutengeneza historia ya It's maisha the most yao. powerful thing in the Ni world, kitu chenye nguvu sana kwenye maisha. and it's called Trevo. Trevo. So for all of you in this room today, Kwa kila mmoja wenu kwenye nyumba hii leo, I'm going to tell you something. na nikwambie kitu. I'm considered the father of Trevo. Mimi najihesabia kama baba wa Trevo. So as the father of Trevo, Kama baba wa Trevo, like I told kama Alexandria, nilivyomwambia Alexandria, live your life well. ishi maisha yako vizuri. Leave something behind that matters. Acha kitu kizuri ambacho kinajali. See, all the things that you accumulate are just there for you to enjoy them. Vitu vyote ambavyo umekusanya viko ili wewe tu The vifurahie. important thing in life is helping people Kitu cha muhimu kwenye maisha ni kuwasaidia and making a watu difference in the na world. kutengeneza tofauti ulimwenguni. See, when you live an extraordinary Ishi life, maisha yasiyokuwa ya you're kawaida. empowered Umewezeshwa to make a difference in the world. kutengeneza tofauti ulimwenguni. The second to last day of the month, Ah, the end of the month, mwisho wa mwezi is mine and Holly's favorite time of the month. ni muda tunaopenda sana mimi na Holly, Because that's when we get to write checks kwa sababu ndipo ambapo to tunaandika all the cheki different organizations that we kwa support, mashirika mengi ambayo tunayategemeza that we're passionate about. ambayo sisi tunayasaidia. That's what life's all about. Hicho ndicho ambacho maisha. Now, don't come up to me after this is Kwa over usinijie kwangu baada ya hiki and ask me to give into your work. na kuniambia kwamba nitoe cheki kazi Because I'll yako. tell you what I tell everyone Sababu else. nitakwambia kila ambacho ninaambia kila mtu. Get involved in Trevo, Jihusishe na Trevo. make your own money, Tengeneza fedha zako. and give into what you're passionate Na about. wapo kile ambacho unakitaka wewe. Okay, I'm glad we're clear on that. Kwa natamani tunaelewana kwenye hilo. Wonderful. So we know this is the foundation, this is the mission of Trevo, Fahamu ni msingi na hili ni jukumu la Trevo. and then those three things sit on a foundation. Vitu hivi vitatu vipo katika msingi. And that foundation is one word, Na msingi huo ni neno moja. and it's called love. Unaitwa upendo. Do you want to be hugely successful in life? Unataka kuwa mkubwa na wenye mafanikio. Hugely successful in this business? Kuwa na mafanikio katika biashara hii. Then love people. Wapende watu. You see, when I look into this audience tonight, Ninapoangalia makutano haya siku ya leo, I'm not looking at your outer, of what you look like. kuangalia jinsi ambavyo unaonekana kwa I nje. look into your Na eyes kuangalia machoni kwako. and I see talent, Na ninaona kipawa. gifts,
abilities and purpose and a destiny. When you see people the way God sees them, and you love people for where they are, you can change the world. We live in a world that's always judging people, not realizing that they're a masterpiece. There's no one just like them. And God created them special to live an extraordinary life. And that's why I travel all around the globe, is sharing the message of what Trevo's all about. Are you hearing me tonight? I said, are you hearing me tonight? This is the power of what our company is about. So tonight I'm going to give you a training. And I hope you have something to write with. Because what I want to do is equip you for success. Here's the problem in our industry, network marketing. There are two things. Number one is most companies that come to Africa, what they come here for is to turn you into a retailer, sending you out on the streets to go peddle their product. I'm telling you the truth. That's not what Trevo's here for. We're about changing your life, teaching you how to live an abundant life. The other thing that is a myth in this industry is that people will try to talk to you about an opportunity, and they tell you all you've got to do is just get in, get a few people, and you're going to become a millionaire. I'm a 23-year veteran of this industry, and I can tell you as an authority that that's a big lie. That's not how this business really works. So I'm going to ask everyone in the room a question. How many of you in this room, you have a dream? Raise your hand if you have a dream. If you have a really big dream, get both hands up. If the dream is really huge, start waving them at me. You got a dream? Look at the room. Everything's going. Okay, now put your hands down. Now I have a second question. How many of you in the room are willing to do something for that dream to become a reality? How many of you are willing? How many of you are willing? Put your hands down. I see the same thing everywhere I go. When I ask people, do you have a dream? This is what I see from the platform. This. Everybody has a dream. But then when I ask the second question, how many of you are willing to do something about that dream? This is what I see looking into the audience. Why is that? Because everyone wants something for free. People want life to come to them for free. Are you hearing me? Success has a price tag. You have to be willing to do whatever it takes to get there. I've been on this journey for a long, long time. I started my first company when I was 16 years old. I became a millionaire at the age of 19. It's a road that you have to get on, and you have to stay on it if you want to live an extraordinary life. Are you hearing me? So here's the thing. Everybody has a dream. But few people move from their dream to where their dream becomes a reality. That's where we're living an extraordinary life. Why is that? Because there is this road between your dream and the reality. And I have given this road two names. You're probably not going to like either one of them.
jina yoyote kati So I'll tell you the one that you're going to like the least first. Kwa nitakwambia kile ambacho unaweza usipende zaidi kingine. It's called the road of struggle. Inaitwa barabara ya kupambana au kukazana. It's a road you're going to go down to get to where you want to be. Ambayo utabidi upitie ili ufike unapoenda. The other road is called, this road I call it the road of transformation. Jina lingine linaita barabara hii barabara ya mabadiliko. It's where you're transforming your life. Pale ambapo unabadilisha maisha yako. Do I have a clicker for the slides? A clicker for the slides. See if I have a clicker for the slides. No clicker. Okay, so I'll just, next one, go to the slide. You can't click, we can't click the slides? Okay, can you click them? Okay, so here's what you have to understand. When you get on this road, you're going to be doing two things. You're going to be growing yourself, and you're going to be growing your business. You cannot be successful unless you do both. You can't just build a business and be successful if you don't build yourself at the same time. Let me tell you something. You are the greatest asset to your Trevo business. See, you can always get more people for your team, but you are only one. And so the first thing you're going to do on this road is you're going to begin to develop yourself. So we say that in life, you should always be growing, moving, and changing. Taking your life to another level. So you've got to be in a person of personal development for many, many years of my life. So you have to constantly be growing the way you think. You read books. You listen to audios. You get around people that will bring you up instead of bringing you down. See, we live in a negative world, and we are just inundated with negativity. You understand what I'm saying? If you watch the news, it's negative. If you think about the economy, it's negative. Everything in the world is negative. So if you want to become successful, you have to overcome that negative with truth. And the truth is, you were created for greatness. You're somebody. You deserve to be successful. So I constantly am reading things every day and preparing myself so when I go out every day, I have something inside of me to give out to people that will change their life. You hear what I'm saying? See, if you don't fill yourself up with good, you don't have anything of value to share with anyone. All you'll be sharing is just your opinion. So you've got to constantly, on this road, get better. You're going to get stronger. Are you hearing what I'm saying to you? Because this business is a process. You don't become successful overnight. It's a journey that you're going to take. Go back. So here's the thing is, I believe that God places in every one of us what I call divine dissatisfaction, where we're never ever totally satisfied. And I believe He does that on purpose, because He wants to keep moving us to another level. Because He wants to shake you out of your complacency and out of your comfort zone and keep pushing you so you don't have a failure mentality. Are you getting that? I live a very, very
extraordinary life. Ninaishi maisha ambayo si ya kawaida hata kidogo. But every day when I get up, Lakini kila siku ninapoamka, I want to do more. nataka nifanye I want to zaidi. go higher. Nataka niende juu Because zaidi. I keep opening my mind Naendelea kufungua ufahamu wangu that there's more in life kwamba kuna vingi zaidi kwenye than where I maisha am now. kuliko hapa nilipo. So I want to go Kwa higher. nataka niende juu I want to zaidi. experience something Nataka better. nipate kitu bora zaidi. That's what I want you to do. Ndicho ambacho nataka I want you niwe. always wanting to go to a higher Wewe place. upende kwenda katika eneo la juu. Because that's what you were created for. Sababu hicho ndicho ambacho Are you uliumbwa. getting it? Je, unaelewa? So here's the thing, as you were created for greatness, Kwa hiyo ndio kitu ulivyoumbwa kwa ajili ya ukuu. who are you going to become? That's the question. Na hilo ni swali. See, your mother and father, they don't make you who you are. Baba yako na mama yako hawakufanyi wewe ulivyo. You determine who you are. Wewe ndio utabashiri unataka kuwa nani. Your spouse won't determine it. Mke wako na mume wako hata You determine it, who will you wewe become? mwenyewe utaamua utakuwa nani. Are you going to become Wewe extraordinary? utakuwa mtu ambaye Are you si going to be kawaida, average? ama utakuwa mtu wa wastani. Are you going to be Ama ordinary? utakuwa mtu wa kawaida Are you sana. going to come to the end of your Ama life utafikia mwisho wa maisha yako with regret, ukifanya majuto. thinking I should have Fikiria labda ningeweza done more than I did? kuliko hapa ambavyo nimefanya. Think about it. Hebu fikiri kuhusu hilo. So here's the thing, you can be great Kitu unaweza ukawa as long as mradi tu you understand utaelewa that greatness ukuu is doing something in life unafanya kitu kwenye maisha that makes a difference in other people's kile ambacho lives. kinafanya tofauti kwenye maisha ya watu wengine. That's what being a part of Trevo is about. Kuhusu sehemu ya Trevor inahusiana na Allowing you to do something great, kuruhusu kufanya kitu to make a difference in people's kutengeneza lives. tofauti kwenye maisha ya watu So wengine. here's the thing, the success you create in Trevo will give others the courage to take their step of faith. Ukiwa unatengeneza hapa kwenye Trevor itawapa watu wachukue hatua ya imani. See, everyone Kwa kila is waiting on someone wanamsubiri mtu mmoja to be the first. awe wa kwanza. So in your team, Kwa kwenye timu yako maybe you're going to be the first labda wewe ndio utakuwa wa that's going kwanza. to take the step of faith Wataenda kuchukua hatua ya and be imani. willing to do whatever it takes Kwa tayari kufanya kila siku to ya create Mungu, success in your team. kutengeneza mafanikio kwenye timu yako. We have beautiful leaders sitting here on this front Kuna row, viongozi wazuri wamekaa hapa mbele. and the steps of faith that they've Na taken kwa imani ambayo walichukua that's brought them to where they are today inawaleta hapa walipo leo. is an inspiration to others Ni kama kutia moyo kwa watu to wengine take their step of faith. kuchukua hatua zao za But imani. all of us Kama wote sisi have an influence of people in our life. tukiweza kushawishi watu wengine, And so we have a responsibility na tuna jukumu to step out, kutembea na to kwenda do nje. things that aren't easy, Kufanya vitu ambavyo sio virahisi so that we lead the way for others to follow. ili tuache njia watu wengine wafuate. Are you getting Je, me? unanielewa? How many of you are willing? Wangapi wako I tayari? said, are you willing? Uko tayari? Next one. So here's the problem. Tatizo hili hapa. People allow the world Watu wanaruhusu ulimwengu to define what greatness really is. kuwaelezea ukuu na maana gani. Don't allow the world Usiruhusu ulimwengu to tell you what you're supposed to be, kuambia kile ambacho unapaswa kuwa, what greatness is for you, ama ukuu ni nini kwako, what is in your heart, nini kiko kwenye moyo what's wako, deep inside of you that you desire. kiko ndani ya moyo wako ambacho unakitamani. It was put there for a reason. Imewekwa pale kwa Now sababu, go for it. na kiendee sasa. See, Trevo isn't about making money Kwa Trevor sio kuhusu tu kutengeneza for pesa, just the sake of making money. kwa sababu sio kutengeneza So if I ask someone, why are you joining Trevo? Ukimuuliza mtu kwa nini unajiunga na Trevor, And they tell me they're joining to make money, akaniambia unajiunga ili utengeneze then pesa, I tell them you're going to fail. na waambia utashindwa. The way you join Trevo properly Ukijiunga Trevor kwa usahihi, is you have a why. utakuwa na swali kwa nini. Why is it you would join Trevo? Kwa nini umejiunga na Trevor? Is it that you want a new home? Je, ni unataka You want to nikwambie- provide education for your ama children? unataka kuwa na elimu nzuri You want to be able to kwa give watoto? into good Ama works? unataka kupata kazi nzuri? That's a why. Hilo ndio swali linalohusiana na See, kwa it's nini. not the money, Kwa sio fedha, but it's what the money can do na for kwa nini you fedha inaweza kufanya nini kwa to ajili yako? create the life that's in your heart. Kutengeneza maisha ambayo yako ndani ya moyo wako. If you want to be a great leader, Unataka kuwa kiongozi every mkubwa. time you're with your team, Kila mara ukiwa na timu yako, talk about why. zungumza kuhusu kwa Why nini. are they in the business? Kwa nini wapo kwenye Because see, when you get on this road from your dream Ingia kwenye biashara hii ya ndoto zako, towards extraordinary life, kuelekea maisha ya when you kawaida, have a big why in front of you, utakuwa na swali la kwa nini mbele when the yako. days are tough, Na siku ziko ni ngumu, you're going to keep on going utaendelea kwenda because you know where you're kwa going sababu unajua and unapoenda. why you're doing what Na you're kwa nini doing. unafanya unachokifanya.
Here's the thing about this Ndio business kitu kukienda hii and life. katika maisha. Can we take this light away? It's bothering me. Okay, I can't see my screen for one thing. Here's what people think about success. There's two things. Number one is people look at success is a way for them to get away from their problems. How many of you, if you'd be honest, when I stand up here and I'm talking to you about becoming prosperous, you're thinking, I'm going to get to a place in life where I don't have any problems. Am I telling the truth? That's what people think. At the place that I'm at today in life, sehemu ambayo nipo leo kwenye maisha, I have problems. Nina matatizo. And they're a lot bigger than yours. Na ni makubwa kuliko wewe. The higher you go, kwa hiyo unapozidi kwenda juu, your problems get. Matatizo yako yanazidi kuwa makubwa zaidi. The thing is, kitu sahihi ni hiki. As you're growing, unapozidi kukua, develop yourself where you can handle them. Tengeneza kwa jinsi ambavyo unaweza kukabili matatizo hayo. Je, unanielewa? The reason people don't go from the dream to the extraordinary life without any effort, sababu watu wanatoka kwenye ndoto kwenda maisha sio kawaida bila jitihada, without any growth, bila kukua, is because they couldn't handle it if it happened that way. Ni kwa sababu hawakuweza kuyakabili kama yangetokea alivyo. So you have to grow into success. Kwa inabidi ukue ndani ya mafanikio. Where you're ready for it. Wakati ukiwa tayari na kufikia. So the faster you want to get there, kwa haraka zaidi unapotaka kufikia malengo yako, then you need to start growing. Kwa inabidi uanze kukua. Start getting better. Uanze kukua. So you may not be ready to meet the right person that's going to take your business to the next level. You have to develop yourself. Inabidi ujitengeneze mwenyewe. Process. Na katika mchakato huo of developing yourself, kujitengeneza wewe mwenyewe, you're going to become like a magnet. Utakuwa kama sumaku. And because of your growth and who you are, kwa sababu ya kukua kwako na vile ulivyo, just absolutely draw people to you. Utaanza kuwavuta watu waje kwako. Unaliona hilo? They're going to see that from the depth of your core. Wataona katika kina cha moyo wako. You know who you are. Kwamba unafahamu ni wewe ni nani. Unafahamu unapoenda. You know how you're going to get there. Unafahamu utafikaje unapoenda. Do you see it? Unaona? So in this journey of success, is that people think of success like this. That it's just a straight road all the way to the top. But let me tell you the reality. In your journey in life and in your journey in this Trevo business, you're going to have times you're moving forward, and then all of a sudden, something's going to happen. You're going to have a setback. I'm telling you this because I want to give you realistic expectations. Because see, what happens is people join Trevo and they're expecting this, and when they have a setback, they quit because they weren't expecting it. So when you have a setback in Trevo, you shouldn't quit. Because I've already told you that you're going to have some setbacks. See, in life, I've had a lot of setbacks in my life. But the difference between me and someone who's failed is that every time I have a setback, I say to myself, get ready, baby. You're coming back. And so I may take 3 steps forward, and I may have 2 steps back. But I get back up and I keep on going. Because I know where I'm going, I know how I'm going to get there, and I'm not going to let anything stop me. Are you hearing what I'm saying? Fire! It's going to happen. You're going to have a team member quit. You may have a commission that's delayed. It's a setback. So I'm just going to quit. If you quit, you've just given up on the extraordinary life. And no one is going to be at fault but you for being a quitter. Are you hearing what I'm saying to you today? See, you've got to be willing to go through the comebacks and the setbacks if you want to go all the way to the top. Are you hearing what I'm saying to you tonight?
If you'll get this ukielewa and hili you'll apply it to your na business, ukaitumia kwenye biashara yako, every one of you in this room kila mmoja wenu kwenye chumba hiki can become successful at some atakuwa ni level. mtu wa mafanikio. Every one of you. Kila mmoja wenu See, in this business, kwenye biashara hii there are 4 things. kuna vitu vinne. Every person joins the same company. Kila mtu anaungana na kampuni moja, They represent the same product. wanawakilisha bidhaa moja, They have the same compensation plan. wana mpango mmoja unaofanana. Why is it that some people succeed Kwa nini basi watu wengine while wanafanikiwa other people na fail? wengine wanashindwa? Because the 4th thing, Kwa sababu ya kitu cha nne. this is the only variable in the Hiki business. ndio kitu pekee ambacho kwenye And biashara. that variable Na kitu hiki is kinachotegemea you. ni wewe. you have to determine. Lazima wewe Because see, Trevo's not on trial anymore. Trevo haipo katika majaribio tena. Our product has changed people's Bidhaa yetu lives. imebadilisha maisha ya watu. Our company is a global company. Kampuni yetu imekuwa ya kimataifa. We've already created many millionaires. Watu wameshatengeneza mamilioni ya So watu. it's not a question of is Trevo going to work? Kwa hiyo sio swala la kwamba Trevo inafanya The kazi. question Lakini is, swali ni kwamba are you going to work? je, wewe utafanya Are you kazi? going to do what you need to do? Utafanya unachopaswa So kufanya. if you fail in Na Trevo, ukishindwa kwenye Trevo, don't come crying to me. usije ukanililia mimi. Because I'm going to tell Kwa you, sababu nitakwambia you didn't do what you needed to do. ukifanya unachopaswa And kufanya. tonight I'm going to tell you what you Leo need nataka to do. nikwambie unachopaswa Do kufanya. you hear it? Je, unasikia? Now here's the thing about this journey. Hii ndio kitu kwa safari hii. Most people are standing here with their dream Watu wengi wanasimama hapa wakiwa na ndoto zao. and they're waiting for a Na miracle. wanasubiria miujiza. I'm a very spiritual person. Mimi ni mtu wa kiroho sana. So what I tell you is I see people Wanachokwambia ni vile ambavyo unaona watu who they are praying ambao wamekuwa and wakiomba they are crying na wanalia and they are begging na wanaomba God Mungu to give them a miracle. awape muujiza. God, I need a miracle. Mungu anahitaji muujiza. When I came downstairs tonight, Ninaposhuka kwenye ngazi waiting on David to pick me up, nikimsubiria David anichukue, there was a man that knew I was coming to town. kulikuwa kuna mtu alifahamu kwamba And when I was here the last time, nilipokuwepo kwa mara ya mwisho, he called our office in the States over and over again, alipiga simu huko Marekani mara nyingi trying to get me to loan him money. akijaribu kunifanya nitumie pesa. He was in the lobby tonight waiting on me because they knew where I Alikuwa stayed. kule mapokezi kwa sababu alijua nitakuja And he hapa. wanted to talk to me Anataka azungumze na about borrowing money. kuhusu kuniadhima fedha. And he was talking to me about what he was doing for God and Na everything. akaniambia kile ambacho anafanya kwa ajili ya Mungu. And I told him, I'm going to be honest with you. Nikamwambia ngoja niwe mkweli kwako. God would never Mungu hata ask people to do something kuambia watu wafanye kitu and he wasn't going to provide ambacho provision. hapa jinsi ya kufanya hivyo kitu. So if you need provision, Kama unahitaji vitu, come to the meeting and join Trevo. njoo kwenye mkutano na mjumbe. Are you hearing me? Unanisikia? It doesn't happen by accident. One of you have a miracle coming, Na kila mmoja wetu ana muujiza ambao unakuja. and I'm going to tell you where to find it. Lakini nitakwambia wapi. How many of you all want me to tell you the secret of where your Wangapi miracle nataka is? niwaambie siri ya hapo ambapo tunaishi Okay, I'm leo. going to tell you. Ngoja nikwambie. When you leave here, Unapoondoka hapa, you go to the first mirror that you can find. nenda kwenye kioo cha kwanza utakachokutana And when you nacho. get to that mirror, look in the mirror. Angalia kwenye kioo. And the reflection looking back at you, Na yule ambaye anakutazama ndani ya kioo, that's the miracle that you need. huo ndio muujiza unaohitaji. You've got everything you need Na kila ambacho unahitaji to do whatever it is you need to do in kufanya life. chochote ambacho unapaswa kufanya. You are the miracle you've been waiting Wewe ndio on. muujiza ambao umekuwa ukisubiri. And let me tell you something else about God. Nikwambie kitu kingine kuhusu He is Mungu. not going to do anything Hatafanya chochote until you do something mpaka ufanye first. kitu kwanza. You can have all the faith in the world. You can quote every scripture you can come up with. But honey, nothing's going to happen until you get into action. Mpaka uanze kufanya kazi. Because faith without Kwa works sababu imani bila matendo is dead. imekufa. So your dreams without Ndoto works, zako bila kazi they're dead. Nothing's happening to zimekufa, hakuna you. kitakachotokea. You may not like me saying Hata that, usinipende niseme but I'm hivi, telling you truth lakini tonight. nakwambia ukweli leo. Okay? So it's not about this one event happening where you become successful. Sio kuhusu kwamba mtu atakuwa na furaha ukiwa na mafanikio. Success is simply one step Mafanikio ni rahisi tu, ni hatua moja after another. baada ya nyingine. It's not one significant thing, it's just one step Sio kitu
kingine cha muhimu ni hatua moja tu after another. baada ya nyingine. But each step is significant Lakini kila hatua ni ya muhimu. because each step is just moving you one step closer. Sababu kila hatua inakupeleka hatua karibu zaidi. See, if you're in the business today and you're not where you want to be, Kama kwenye biashara na au pale ambapo unataka. all you've got to do is keep on stepping. Endelea kutembea. One step at a time, and you're going to get there. Na utafika. Are you hearing what I'm saying to you tonight? So here's the thing. On this step, let me explain to you what you're going to experience in this business. How many of you all know that not everyone's going to be interested in what you have to say? See, this is what the business of Trevo on this road looks like. See, I'm going to go out and I'm going to begin to talk to people about Trevo. And there are 3 kinds of people that I'm going to come in contact with. Write it down. This is why people fail in network marketing. Because they do not understand the business. Number 1, I'm going to find customers. These are people that want to use the product. And we want as many customers as we can get. The second person is called a casual business partner. What is a casual business partner? This is someone who joins your business and they're really excited. They're just going to do great things. And they go to work. But then after a few months, you don't know what happened to them. They had some kind of challenge in their life come up. They're not returning your phone calls. They're not coming to seminar. You don't know what happened to them. And then in about 3 or 4 months, they come back. And when they come back, they're all excited again. Okay, I'm ready to go now. And they start going again. And then a few months go by, they disappear again. That's why I call them casual business partners. It's great when they're there, but you can't count on them. Let me tell you a secret. In network marketing, if you want to be hugely successful, it won't happen if you only have customers and casual business partners. See, most people get discouraged because that's all they have in their business. Now, you want as many of those as you can get because they bring volume into your business. But the third kind of person is the key to success. And that is called a leader. Are you hearing me? A leader. Now, we have a definition in Trevo of what a leader is. We tell everyone with our compensation plan, your goal is to find 5 leaders for your front line, your first generation 5. So how do you know if you have a leader? When they go find their 5 leaders. See, you can tell me you're a leader, but if you don't go find 5 leaders, you're not a leader in my team. Are you hearing what I'm saying? See, we hear all this talk from people about what they're going to do, but I don't ever listen to what people say they're going to do. I only look at what they do. What are the results? So you have to find 5 leaders. Everybody say 5. Everybody say 5. Okay, so let me walk you through what's going to happen on that road towards your extraordinary life. So you're going to start out and you're going to talk to someone and he's going to tell me no. I'm going to talk to someone else and she says, well, I'd like to try the product, and she becomes a customer. I'm going to talk to someone else and they're going to say, are you crazy? You got involved in some pyramid scheme. I'm going to talk to my family member and they're going to laugh at me. But see, I'm going to just keep talking to people because I have a why, I have a dream that
that I have to see become a ambayo reality. inabidi nione ikifanyika kuwa halisi. Are you hearing what I'm saying Unanielewa tonight? nikisema? So I keep talking to people. Kuongea na I watu. may hear no 100 times, but I'm going to keep talking to people. And as I do that, Ninapofanya hivyo, guess what happens? angalia nini kinatokea. All of a sudden, Mara I find someone that wants to be a leader, napata mtu ambaye yuko tayari kuwa kiongozi and they join my na team. wanaungana na timu yangu. So I keep talking to people, stay with me, Tunaendelea kuongea na watu. and people tell me no. Watu wananiambia hapana. Someone joins, Mtu anaungana they na don't do mimi, what they told me they would do, and they lakini disappoint me. hawafanyi kile walichosema wanafanya. I have a setback, Kwa hiyo nina but kikwazo I keep hapa. on moving Naendelea forward. kwenda mbele. And then all of a sudden, Na mara I find another leader that's nampata going to kiongozi join me. mwingine. So I keep going on this path Kwa unaendelea kwenda katika every day, not giving up. kila siku bila kukata tamaa. I'm getting some customers, Napata wateja, I'm getting some casual business napata partners. wafanyabiashara wa kawaida tu. Sometimes I'm going up, Wakati mwingine naenda juu, sometimes I'm going wakati mwingine down. naenda chini, But I keep on lakini talking. naendelea kuongea. And then all of a sudden, Mara right when I'm about to give up, wakati nakaribia kukata look tamaa, what happens. angalia I kinachotokea. find another leader. Nampata kiongozi And I mwingine, keep talking, naendelea kuongea. and no matter what happens, Haijalishi nini I kinatokea, keep on moving naendelea forward. kwenda And mbele. because I won't Kwa quit, sababu sitakata tamaa, all of a sudden, mara I find another leader. nampata kiongozi mwingine. You'll see what's happening. Angalia I keep kinachotokea, on, and then naendelea. all of a sudden, Na what mara happens? nini kinatokea? Let me see. Wacha niangalie. I find another leader. Nampata kiongozi mwingine. Follow me up here. Nitaka nifuate. You see what happened? Naangalia kinachotokea. Now, Sasa I have 5 leaders. nina viongozi watano. I said I have 5 leaders. Nimesema nina viongozi watano. Stand right across here. Simameni hapa mbele. Stand right across here. Simameni hapa mbele. So now I have 5. Kwa sasa na viongozi watano. You see this? Unaliona hili? See, when I started this business, Nilipoanza hii biashara, I was crawling. nilikuwa I ninatambaa. didn't even know if I was going to make it Sikujua hata someday. kama nitafanikiwa siku But moja. I kept working Lakini nikaendelea and kutembea talking to people. na kuongea na And watu. then all of a sudden, I began to get up. Na ghafla nikaanza I kusimama. started attracting people into my business because I was developing Na myself. nikaanza kuwatengeneza watu kwenye timu yangu kwa sababu nilikuwa And najijenga then I mwenyewe. began to walk. Na nikaanza kutembea And the more leaders that came, na viongozi wengi zaidi I started wakaja. walking faster. Nikaanza kutembea kwa haraka And the zaidi. faster I went, Na nilivyoendelea kwenda kwa the haraka, higher I began to go. nikaanza kwenda juu. And no longer am I walking, Na sikuwa tena but natembea. I'm running Lakini all the way to the top. kwenda juu. Do you hear me? Ndio, I unanielewa? said I'm running all the way to the Nakimbia top. kuelekea juu. Now how did I do it? Je, niliwezaje kufanya hili? Because I found 5 Kwa sababu leaders. niliwapata viongozi watano. See, you can never work this business long enough or hard enough by yourself. Hawezi kufanya biashara hii kwa muda ama kwa bidii You will ukiwa only be mwenyewe. successful if you build a Kuwa na team. mafanikio pekee kutengeneza timu. But you have to build the right team. Lakini unapaswa kutengeneza timu Am I telling the sahihi. truth, Lufu? Ninaongea Without ukweli. leaders, can you be successful? Bila No viongozi way. hawezi kuwa na mafanikio. So here, this is Hapa. my support. Hawa ndio msaada wangu. So let me give you another little tip. Ngoja nikupe kitu kingine. Those of you that are going to become top leaders in Trevo. Wale ambao watakuwa viongozi wa juu kwenye Trevor. If you ever began to think Kama ukiwahi tu kuanza kufikiri that you were the one kwamba wewe ndio yule that caused all of your success, ambaye ulisababisha mafanikio yako, let me tell you what to do. wacha nikwambie cha kufanya. Just turn around Geuka tu nyuma and you look at your team na utaangalia timu yako and you thank God na utamshukuru Mungu that you have a team that's helped you get to where kwamba you una timu are. iliyokusaidia ufike Because you do ulipo, not do it on your own. kwa sababu wewe haufai bila ukiwa peke yako. You do it because you build a team. Ulifanya kwa sababu ulijenga timu. Now I'm going to teach you something else. Ngoja nikufundishe kitu kingine. In this business, Kwenye biashara hii you never stop enrolling. hautaacha You kuwaingiza watu kwenye never biashara. stop looking for new leaders. Utaacha kutafuta viongozi wapya. Let me tell you why. Ngoja nikwambie kwa When nini. you join Trevo, it's a vehicle. Unapoungana na Trevor ni kama And gari. so you get in this vehicle and you're in the driver's Kwa seat. unaingia katika gari hili na uko kwenye kiti cha And dereva you're driving your na business. unaendesha biashara yako. When you stop looking for leaders, Unapoacha kutafuta viongozi, you have just opened the ni door, kama umefungua mlango gotten out of the car, kwamba kutoka nje ya gari stepped back, na ukarudi and nyuma opened the door to the back seat. na ukafungua mlango wa siti ya And you've nyuma gotten in and na shut the door. ukaingia ukakaa. And now, Kwa hiyo sasa, instead of you leading, badala ya wewe kuondoka, you're now behind uko nyuma
And what they do na wanachokifanya will determine how high you can go. watabashiri ni juu kiasi gani unaweza kwenda. Are you hearing what I'm saying? Je, unanielewa Listen ninachosema? to me well. Nisikilize vizuri. I've seen this happen in this industry over and over Nimeangalia vitu again. vikitokea mara People nyingi. start making money Watu wanaanza kutengeneza and fedha they sit na down wanakaa na because rizika, they're just going to let their leaders kwa do all the sababu work. watafanya viongozi wao wafanye kazi zote. So here's the thing, Kwa hiki ndicho kitu, right here, andika the truth. ukweli, There is no gain hakuna kupata unless you're willing to have a little pain. uko tayari kupata maumivu. Rudi nyuma No, tena. right there. Go back. Stay with the soccer team. Go to the soccer team. Right there. That was the semi-pro soccer team I sponsored in Nigeria. Kitu unasema kwenye timu ambayo nimefadhili And I Nigeria. thought they represented pain. Na nikafikiri waliwakilisha So if you're maumivu. not willing to have a little Kwa pain, kama uko tayari kuwa na you're not maumivu going to have kidogo, gain in life. hautapata chochote kwenye maisha. You probably didn't want to hear that. Hautaki kusikia hilo. I said you probably didn't want to hear Labda that. hutaki kusikia You hilo. want someone just to come and make you feel good. Nataka mtu aje akufanye And ujisikie tell you vizuri lies na akwambie uongo so you can think life is easy. ili ufikirie maisha ni rahisi. That's not the kind of leader I am. Huyo sio aina ya kiongozi I niliye. tell people, Ninawaambia I watu don't blow smoke in your face. kwamba sipulizii moshi I'm kwenye going to uso tell wako. you the truth. Nitakwambia ukweli. Because I want you to go to the top. Nataka ufike I want you to be kileleni. a successful Nataka leader. uwe kiongozi mwenye I want mafanikio. you to create prosperity in your Nataka life. utengeneze mafanikio I kwenye want maisha you to yako. help people Nataka uwasaidie so watu that you live a legacy ili of your uache historia life. nzuri kwenye maisha yako. Are you with me? Uko na mimi? So here's the last thing, right Hicho ndio here. kitu cha mwisho. Here's another thing I want you to write Ndio down. nataka ukiandike. I want you to say, I'm going to say it first and you all just listen. I'm a world shaker. Ni mtu na I'm a life changer. ni mtu nayetikisa, ni mtu And I'm a maisha. history maker. Na mimi ni mtu nayetengeneza See, in this historia. business, Kwenye biashara hii, what are you? wewe ni nani? We're going around the world and shaking up the world with Tunaenda Trayvon. duniani na kutikisa dunia. So we're world Kwa shakers. sisi ni watikisaji wa And dunia. every person that you talk to about Trayvon, Kila you're mtu going to change their unayezungumza life. naye kuhusu Trayvon utabadilisha You're maisha going to yao. change their wellness. Utabadilisha afya You're going to yao. change their prosperity. Utabadilisha mafanikio You're yao. going to change their story. Na utabadilisha hadithi So they yao. can leave a legacy. Pale ambapo wanaweza wakaacha historia. So I'm a world shaker. Kwa mimi ni mtu nayetikisa. I'm a life changer. Mimi ni mbadilishaji wa maisha. I'm a history maker. Mimi ni mtengeneza historia. Do you hear what you are? Unajisikia wewe ni Do you nani? hear what you are? Unasikia wewe ni So you nani? know, when I get up in the Kwa morning ninapoamka asubuhi and I begin to go out, na ninaanza kwenda nje, I'm not walking around sitembei tu kuna with kule my shoulders down nikiwa na makuti yangu yako and just chini trying to get through na life. nikijaribu tu kupambana na maisha. No, see, when I hit the floor, Ninapopita I barabarani, give the world notice ninafanya ulimwengu utambue that I'm up and I'm awake. kwamba nimeamka And I'm ready na niko tayari that I'm going to be kwamba ninaenda a kuwa world shaker. mtikisaji And wa I'm going to be a dunia life na changer. nitakuwa mbadilishaji wa And I'm going maisha to be a history na maker. nitakuwa mtengeneza So when I get historia. up and get out, Kwa ninapoamka na kwenda nje, world, you better dunia get ready kuwa tayari because here I come. kwa sababu And ninakuja, that's what you should say. na ndio hicho unapaswa So I'm going to kusema. say it, you're going to repeat it. Kwa nitasema na Say utarudia. I'm a world shaker. Say I'm a life changer. Say I'm a history maker. Say I'm a world shaker. Say I'm a life changer. Say I am a history maker. One more time. Mara moja tena. Say I'm a world shaker. Say I'm a life changer. Say I am a history maker. You're going to do it. Utafanya hivyo. I said you're going to do Sema it. utafanya hivyo. I said you're going to do it. Sema utafanya hivyo. It's going to happen. Itatokea. I'm going to ask Naenda kukwambia our Yellow Diamond Elites, wale wenye Lufu and her husband Henry, to come up. Luther na mume wake Henry John hapa. Let's give them a hand. Wapige makofi. Holly and I love and appreciate them so much. Napenda na washukuru sana. And we're so blessed to have such great leadership Na in tumetoa Trayvon. kuwa na viongozi kama hawa kwenye Trayvon. And I want them to tell you their story. Nataka wakwambie hadithi yao. They're going to tell you where they were, Watakwambia walikuwa wapi and they're going to tell you where they are today. na watakwambia wako wapi leo. And these individuals, Na watu hawa they're world shakers. ni watu wanaotikisa They're dunia. life Ni changers. wabadilishaji wa maisha. And they're history Ni makers. wanatengeneza historia.
But your best days, lakini siku zako they're bora yet ahead of you. bado ziko mbele yenu. You've only just begun. Umeanza tu. Thank you very much, my. First of all, I want to thank you very much for receiving a God call and bring Trevor to Tanzania. Kwanza nataka nishukuru sana. Receiving a God call and bring Trevor to Tanzania. David Tagoro, thank you very much for receiving a God call and introduce me to Trevor. Thank you very much. What I believe that God bring Trevor to Tanzania to transform our life. Mimi nilijiunga Trevor mwaka 2013. I joined Trevor 2013. Ilikuwa ni kama mwezi wa 8. It was about August. Sasa wakati nimejiunga, when I joined, kulikuwa hamna hata chupa. There was no even these bottles. Tulielezewa tu kwamba ni product nzuri. We were just told that it is a good product. Imesaidia watu wengi sana kwa hapa Afrika kwa sababu imeanzia Nigeria. So many people since it started in Nigeria. Kwa hiyo nilichofanya tulisikiliza kwa sababu so we listened because kipindi hicho by then tulikuwa tumepigika. We were so broke. We were so very broke. Kwa hiyo tulikuwa tunatafuta fursa, so we were looking for opportunities ya kuweza kututoa tunaona kwamba tunayo madini yani kuna vitu vya thamani sana, lakini maisha tunayoishi maisha so we decided to do that personal development because by then we knew we had a lot of things but we were living a poor life. Kwa hiyo sasa ndio tukaamua tunasoma vitabu, tunasoma vitabu. So we decided to be a culture of reading books. Tunaenda kwenye makongamano mbalimbali. We attended different conferences. Yani tulikuwa tunafanya hapo personal. We were just developing ourselves. Sasa katika kusoma vitabu mbalimbali, so in the course of reading different books, tukawa tumeshajua kwamba kumbe network marketing ni legal business. Understand that the network marketing is a legal business. Sio scam. It's not a scam. Kwa hiyo ni biashara ambayo ukiifanya kwa nguvu na juhudi itakupeleka juu kwa haraka. It's a business if you put your whole into it, it will take you up rapidly. Kwa hiyo sasa tulikuwa tumeamua hivyo, ndipo nikakutana na kumbuka siku nilikuwa nimeenda kwa kuna conference moja. So I went to Sydney conference. Kipindisho nilikuwa nafanya kazi benki. Then I was working at the local bank. Kwa sana Tanzania ambayo inaongozwa ina matawi mengi. Very big credit kila mahali. Everywhere in Tanzania. Wakati huo nilikuwa nimechoka. By then I was so very tired and broke. Kwa sababu unafanya kazi benki. Because you work in the bank. Watu wanajua una hela. People know that you have money. Kwa sababu wanafikiri
kuna associate wa John Maxwell amekuja Tanzania. John Maxwell associates. Kwa hiyo nikaenda kwenye hiyo meeting, ilikuwa ni Africa. I attended a meeting in the African hotel. Ungeniona wakati naenda. You saw me by then. Niliwaambia timu yangu. I told my team. Mungu amenipa timu ya ajabu ya kushangaza. God has given me an amazing team. The winning team, naomba mikono juu tafadhali. Winning team, raise your hands. Mbona wachache? Basi. Sasa wakati naenda kwenye hiyo meeting. When I was going to that meeting. Yani ilikuwa ni kwamba ile harakati ya kutaka kujua vitu ili uweze labda ninahitaji kufanya adjustment ili niweze knowing some stuff where I can make some adjustments so that I can have a breakthrough in life. Ndipo hapo sasa then nikakutana na David Kagoro kwenye hiyo meeting. I met David Kagoro in that meeting. Akaniintroduce Trevor. And he introduced me to Trevor. Nikaenda kwenye meeting na Trevor. I went to Trevor meeting. Baada ya kwenda kwenye meeting na Trevor ndio nikaona ilikuwa empty bottle. When I attended the meeting I saw the empty bottles. Kwa nikaa naambia tu ladha yake ni tamu. I was told that it tastes good. Kwa sababu ninamwamini Kagoro. Because I trusted David Kagoro. Tulikutana naye kwenye mambo ambayo yanaleta uaminifu. I met him in things that brings kwa nikamwamini. So I trusted him. Na alivyoniambia yeye kwa nikaamini. When he told me it tastes good, I believed in him. Lakini kusema kweli. But to be honest, kama Mike alivyosema kwamba tulipoona Nigeria, as Mike said when he said Nigeria, kala ugaoga kidogo. We were a bit scared. Lakini but kwa sababu David Kagoro alikuwepo, because David Kagoro was present, basi tukawa tu comfortable. We were just comfortable. Basi tukasema itakuwa bali inafanya kazi. Tukaenda maybe it works, so we started reading about it. Tukasoma sana online. We read online. Nikaona siku moja nakumbuka nikiwa ofisini Google. As I was in office, I went through the Google. Nikapata testimony dada mmoja anaitwa Sylvia. So I got one testimony from a certain sister called Sylvia. Yuko I think Sierra Leone, lakini hizi nchi za West Africa. She's in West Africa countries, one of African countries. Nikaona yule dada alisema kwamba alikuwa amesota muda mrefu sana, anatafuta kazi, akaja pata kazi kwa muda mrefu. They said she struggled for a long time without getting a job. Alipokuwa amejoin Trevor, akakutana na mtu akamintroduce kwenye Trevor. She met someone who introduced her to Trevor. Akawa amefanya Trevor. Baada ndani ya miezi 6. She did Trevor, and after 6 months. Ndani ya miezi 6 alikuwa anapata $600. She was acquiring $600. Niliposoma hiyo testimony ya hela. When I read that testimony that it was about money. Nilikuwa nimekaa kwenye dawati langu ofisini. I was sitting in my table. Nikasimama. I stood up. And I breathed heavily. Kumbe kuna hela humu. So there is a plenty of money here. Sasa. Now. Nitaenda mbele. I'm going up front. Nitaenda nyuma, kaskazini, mashariki. I will go everywhere, east, north, south, west. Na hii Trevor. With this Trevor. Nitakuwa pale. I will be on top. Nitapaa. I'm going to soar. Basi, kwa hiyo sasa nikawa nasubiri. So I kept waiting. Process za TFA ndefu zaidi ya mwaka. I waited for almost a year. Kwa hiyo ukimwambia mtu akuelewe kwa sababu huna chochote. Because you don't have a thing. Kwa hiyo wanakukimbiza tu anakuambia toa mambo yako. I just told them you give your things. Basi ndio mpaka ilipofika November. So when it came to November last year. Mwezi wa mwaka jana mwezi wa 11. November last year. Ndipo tukafanya launching kamili hapa tarehe 11 ukumbi huu. So we launched it on the same hall. Kama nusu ukumbi. But we were just half the hall. Sasa wakati tumefanya hiyo launch. When you launched. Baada tulipotoka pale. When we got out of there. Nilikuwa kama kichaa. I was like a crazy person. Kwa sababu nilikuwa ninahitaji hela. Because I was badly in need of money. Kwa sababu nilikuwa nimezalilika sana kwenye maisha. Because I was humiliated in this life. Kwa sababu ya umasikini. Because of my poverty. Nilikuwa sitaki kuona umasikini. I didn't like to see poverty. Nilikuwa sitaki kuusikia. I didn't even want to hear about it. Nilikuwa sitaki kuunusa. I didn't want even to smell about it. Kwa hiyo nilisema. So I said. Mimi nasema. I'm saying. Lupulize kama Mungu aishivyo. God lives. Ninasema kwamba nitapaa na Trevor. I'm going to soar with Trevor. Kupaa na Trevor. I'm going to fly with Trevor. Ndicho nilichosema. That is what I said to myself. Nilimwomba Mungu kwa juhudi kubwa. I prayed to God so much. Nikaanza sasa. And I began. Recruit. Nikuambia kila mtu. Wengine wanakudharau, lakini nilijua kwamba baadaye watakuja. Dada Emi ni mmoja wapo. Basi baada ya hapo, after there,
Mwezi wa kwanza nikaenda, yani nikashangaa, mwezi wa kwanza nikapata milioni 3. January I got 3 million. Niliona nimepata milioni 3. When I saw 3 million on my account. Na nilikuwa nafanya kazi ambayo and I was working nzuri, siwezi kusema vibaya. I cannot speak bad about it. Lakini kwa mimi nilikuwa naona nafanya kazi ambayo iko chini ya kile ambacho Mungu ameweka ndani yangu. It is a job that was below my standard. Kwa sababu Mungu ndani yangu ameweka ukuu. Yaani nina maono makubwa sana. Because God had placed great next to me. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji nifanye kitu ambacho kitanifikisha kwenye ndoto yangu. That will take me to my dreams. Na ndoto kubwa sana ya kusaidia watu. I had a great dream of helping other people. Lakini ndoto yangu inahitaji hela. But it needs money. Nitaipata wapi hela? Where am I going to get money? Travel. Kwa hiyo ndipo safari yangu ilipoanza. That's where my journey began. Kwa mwezi wa kwanza niliona milioni 3. When I seen 3 million by January. Tukakaa nikamwambia mume wangu. Spoke to my husband. Sasa kujipampalisha. Nikamwambia honey. I said to my husband, honey, ninaomba ni resign tafadhali. I want to resign from my work. Akasema hizo milioni 3 tu. Said only because of 3 million? Nikamwambia nikiresign zita double. I said if I resign the amount is going to double. You know. By February nikashatoka kazini, bado ilikuwa ni 1 month notice. It was a 1 month notice. Nakumbuka mpaka boss wangu siku akaniita. So remember my boss called for me. Said, "Love, is it because of that thing?" Kwa sababu tu hicho kitu. Nikamwambia yes. They said ndio. And you know what? Na unafahamu nini? I'll make you proud. Nitakufanya ujivunie mimi. Utafurahi kwamba kuna mtu kama mimi nilishaikupita kwenye mikono. You'll be so happy that I once passed through your hands. Nitakufanya watu wafurahi kwamba kumbe alikuwa anafanya kwako. I will make people say wow, sure working with you. Nakumbuka wakati naondoka ofisini nilitoa speech. I remember when I was leaving the office I gave a speech and I said, ninatoka, I'm getting out of this office. Lakini I'll make you proud. Mtajisikia vizuri kufahamiana na mimi. I'm going to make you feel good. Kwa sababu ninakwenda kufanya kazi. Because I'm going to work. Namshukuru Mungu. And I thank God. Kwamba leo tumesimama mbele yenu. I'm standing in front of you. Ndani ya miezi 4 travel nilikuwa nimepata gari. I was able to acquire a car. Brand new. And it was brand new. Siku naenda kupokea lile gari. By the time I was going to receive that car, nikapewa kwanza kadi. Maki wanakupa kila kitu. Because they give you everything. Kila kitu, gari inakuja tayari na plate number. It comes with a plate number. Kwa hiyo nikapewa ile kadi. So I was given a card. Niko na gari sasa, tuko na mnao kwenye gari yetu nyingine nzuri sana. Sasa niko nasoma. So when you had that car with my husband, kuangalia mwaka. Seeing the year of that mwaka car. 2015. It was 2015. The manufactured year. Ndugu zangu nililia. I cried. Kwa sababu sisi kwa kweli familia hii mnaoiona hapa mbele. When you see this family. Huko nyuma hatukuwa hata kuona gari Japan. Back then we never even saw a car from Japan. Tulikuwa tunanunua magari kwa watu. We were buying cars from people. Tena tunalipa kwa installment nyingine na vitisho by installment. Sometimes they have hichi ninachosema ni kweli kabisa. Sitaki kumention majina ya watu lakini nilishatumia demand notice. Nilikuwa jamani uko mahali hapa. If you are here today, umepigika. And you are broke. Maisha ni magumu. Life is so tough when it's breathing. Ndugu wamekucheka. People have laughed at you. Wamekudharau. They have looked down upon you, treated you. Hebu leo amua. Make a decision today. Kujoin travel. To join travel. Au kama umejoin travel unachechemea. Or if you just join. Hebu fanya kwa juhudi. Now do it with all. Hakuna cha ajabu nilichokifanya. There is nothing new that I've done. Zaidi ya kuamua. Other than making a decision. Mimi ni mama. I'm a mother. Wa watoto 3. 3 children. Ni mtu ambaye nilianzia chini sana kwenye travel. I began from the scratch in travel. Hiyo era ya kujoin travel tuliipeleka kwa maandamano kama even the mandate train we took it the family. Kwa sababu tulikuwa tunaogopa kwamba ndugu wasije wakashtukia hii dili. Because we are so scared. Kwa sababu wengine wanatudai. Because other wakijua mnaenda kutoa siku kwenye kampuni gani 389 hizi hizo. Yaani watawa money to travel, they are going to send you behind bars. Kwa hiyo tulienda. So we went. Lakini tunamshukuru Mungu leo tuko hapa. But we thank God today we're here. Sasa zaidi ya gari ndio gari. Lakini maajabu mengine sasa ndani. But we have other wonders in travel. Mwezi wa 6 in June niliweza kufika level
Yellow Diamond Elite Executive. I was able to reach the Yellow Diamond Elite Executive. Ambayo ni level ya 15 In the 15th level ndani ya Trevor. in Trevor. Sikuamini ndugu zangu. It was hard for me to believe. Ninachokisema hapa ni ukweli. This is the truth I'm telling to you. Sikuamini. I didn't believe. Yaani kwa kweli nilikuwa muujiza mimi mwenyewe. To me, I was a miracle myself. Kwamba kumbe unaweza kuwa muujiza. To me become a miracle. Ambayo katika hiyo ngazi In that level, unaweza kuqualify, may have a qualification. Unapata zaidi ya $20,000 You can kwa have more mwezi. than $10,000 per month. Kwa hiyo ndugu zangu, So my dear brothers and maisha sisters, yamebadilika. life has changed. Kwa kweli kwa kupitia Trevor, So through Trevor, tunamshukuru Mungu, maisha we yamebadilika. thank God our life has been transformed. Manake kama miezi miwili au mwezi mmoja uliofuata baada ya hapo, ilikuwa ni kuondoa tu watoto kwenye shule na kuwapeleka shule za We're maana. just shifting our children to better schools. Kwa sababu jamani, sijui nisemeje. I don't know what to say. Tulikuwa tunaishi kwenye unfinished house. We were living in a house that was not yet finished. Waliofika pale Those who came there by then, wakija sasa they came, we were standing wondering where to keep them. sio kama anajivuna. It's not like I'm just blowing my own horn. Ninajua Watanzania wenzangu tulivyo I know my sometimes. fellow Tanzanians. Naweza nikaa naongea hapa mtu akasema anajivuna. I may be speaking someone Lakini now is boasting me. mimi niko hapa But I'm here in front of nimtie you mtu so that I mmoja can encourage someone ambaye yuko hapa who is here anataka kubadilisha and want to maisha, transform his or her life, nimtie to moyo encourage that kwamba person maisha yanaweza that life kubadilika. can be transformed. Maisha yanaweza Life kubadilika. can be transformed. Haijalishi umetoka It doesn't wapi, matter where you're coming from. haijalishi umesoma au Doesn't matter hujasoma, whether you've gone to school or not. unafanya kazi Doesn't matter unanyanyasika, you're working, people are treating you badly. haijalishi, It haijalishi. doesn't matter. Promotion zinakupita hivi, promotion are haijalishi not ndugu getting- yangu. Anywhere near you. Leo unaweza Today you can do it. Just join Trevor. nakutia moyo, njoo Trevor. I encourage you just come to Andika Trevor. tarehe ya leo. Write down this Leo ni date. tarehe 4 mwezi wa Today is 9 4th of September 2015. 2015. Anza historia mpya. Begin a new history. Utakuja You kuniambia, are going to tell me utakuja after. kunishika You are mkono, going to hold na me by mimi hand. hiyo ndio ndoto yangu hapa And duniani. that is my dream in this world. Nitafurahi kwamba I'll nilikueleza be kitu, happy that I told you ukakifanyia something. kazi. If you worked on it and you transformed your life. Nashukuru sana. Thank you so much. Is that not amazing? Hiyo je, sio nzuri? I said, is that not Nasema hiyo amazing? sio nzuri? Just their pool bonus, Okay, kwa bonus tu ya pool bonus for this month kwa mwezi huu was over $20,000 US dollars. ilikuwa ni zaidi ya dola 20,000 za Kimarekani 1 month. kwa mwezi mmoja. Did you hear me? Umenisikia? That's not their monthly auto ship commissions. Itakuwa That's not their enrollment commissions. hiyo haijajumuishwa kwenye kamisheni That's yao. just being a part of our global pool bonuses. Hiyo ni sehemu tu ya pool bonus ya kampuni yetu. How many of y'all like that kind of lifestyle? Ngapi mnapenda lifestyle ya namna hiyo? Let's give them a hand. Thank you all so much. So we're ready to close, and so I want to just tell you all, Kwa hiyo tunaenda kufunga. before we move to the next part of the program to give recognition, Kabla hatujaingia kwenye kipengele kingine cha because Trevo utambuzi. is all about honoring people for their efforts. Trevor inahusiana na kuheshimu watu kwa jitihada zao. As I finish my part, I want you to look up here and listen to me well. Ninapomaliza sehemu yangu nataka uniangalie na kunisikiliza kwa makini. On behalf of myself, Kwa niaba yangu mwenyewe, Holly, my wife, Holly mke and our wangu daughter na Alexandria, binti yetu we Alexandria, want you to know something. nataka wewe ufahamu kitu. We are so grateful for you. Tunashukuru sana kwa ajili We yenu. thank God for you every day. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu kila siku. We pray that your life Tunaomba kwamba maisha yako goes all the way yaende mbali zaidi, to extraordinary. yafikie maisha yasiyo ya kawaida. We pray that divine doors will open for Tunaomba you. milango ya kimungu That divine ifunguke, connections will come your way. upate muunganiko na network za And that you will mbalimbali, experience the Trevo na extraordinary ili lifestyle. upitie maisha yasiyo ya kawaida ndani ya Trevor. So thank you so much for being a part. Asanteni sana kwa kuwa sehemu. If you are a guest here Kama wewe tonight, ni mgeni siku ya leo, you need to get involved
tonight. Na inabidi ujihusishe na tendo Don't lao. even wait till tomorrow, Usisubiri hata mpaka kesho. because you want to start your journey towards Kwa sababu extraordinary right unataka now. uanze safari yako kuelekea maisha yasiyo ya So I kawaida. hope you've learned something Kwa tonight, natumaini umejifunza and I hope kitu. you will apply it to your life and your business, Utaitumia kwenye maisha yako na kwenye so biashara that you'll yako. go all the way to the top. Mpaka ufike kileleni. Thank you so much, and God Asante bless you. sana na Mungu awabariki. By February nikashatoka kazini, baki ilikuwa ni 1 month notice. It was a 1 Lakini month nakumbuka mpaka notice. bosi wangu siku akaniita. So remember my boss called for Akaambia, me. "Lou, Said, "Love, is it because of that thing?" kwa sababu tu ya hicho kitu." Nikamwambia yes. They said, And do you "Ndio." know what? Na unafahamu I'll nini? make you proud. Nitakufanya ujivunie nini? Utafurahi kwamba kuna mtu kama mimi nilishai kupita You kwenye will be so mikono happy yangu. that I once passed through your hands. Nitakufanya watu wafurahi kwamba kumbe alikuwa anafanya kwako. I will make people say, "Wow, sure she's working with you." Nakumbuka wakati naondoka ofisini nilitoa speech. I remember when I was leaving the office, I gave a speech and I said, Ninatoka, "I'm getting out of this office, lakini I'll but make you proud. Mtajisikia vizuri kufahamiana na I'm going mimi. to make you feel good Kwa sababu knowing me, ninakwenda kufanya because kazi. I'm going to work." Namshukuru And Mungu I thank God kwamba leo tumesimama that mbele today I'm yetu. standing in front of you. Ndani ya miezi 4 Trevor In nilikuwa 4 months nimepata of travel, gari I was able to acquire a car, brand new. and it was brand new. Siku naenda kupokea lile gari, By the time I was going to receive that car, nikapewa kwanza kadi. I was given Maki card. wanakupa kila kitu. because they give you everything. Kila kitu, yani gari inakuja tayari na plate number. Comes with a plate number on Kwa hiyo it nikapewa already. ile kadi. So I was given a car. Niko na gari sasa, tuko na mume wangu kwenye gari yetu nyingine nzuri sana. Sasa niko nasoma So when you were in that car with my husband, kuangalia mwaka seeing the year of that mwaka car, 2015. it was 2015, Ndugu the zangu, manufactured year. ndugu zangu nililia I cried. kwa sababu sisi kwa kweli Because familia when- hii mnayoiona hapa mbele, When we see this family huko photo, nyuma hatukuwahi hata kuona gari Japani. back then we never even saw a car from Tulikuwa Japan. tunanunua magari kwa We were watu, buying cars from people. tena just the tunalipa cars. kwa installment And nyingine we na pay vitisho them by juu. installment. Sometimes they have Hichi ninachosema ni to pay. kweli kabisa. We are Sitaki telling you the kumention truth. majina ya watu, lakini I don't want to nilishatumiwa tell you. demand notice. Nilikuwa jamani, uko mahali hapa If you are here today umepigika, and you are broke, maisha ni magumu, life is so tough when it's breathing on ndugu life. wamekucheka, People have laughed at you. wamekudharau. They have looked down upon you, treated you Hebu badly. leo amua Make a decision today kujoin Trevor, to join Trevor. au kama umejoin Trevor unachechemea, Or if you just join hebu fanya actually, kwa juhudi. now do it with all Hakuna your cha heart. ajabu nilichokifanya There is nothing new that I've done zaidi ya kuamua. other than making a decision. Mimi ni mama I'm a mother wa watoto 3. of 3 children. Ni mtu ambaye nilianzia chini sana kwenye I Trevor. began from the scratch in Hiyo Trevor. era ya kujoin Trevor tuliipeleka kwa maandamano kama Even the familia, mandate we took it as a family. kwa sababu tulikuwa tunaogopa kwamba Because- ndugu wasije wakashtukia hii dili, Because we are so kwa sababu scared. wengine wanatudai Because the other people, wakijua mnaenda kutoa siku kwenye kampuni gani 389 hizi hizo, they know we're yaani going to give this money watawafuta. to travel. They're going to send you behind bars. Kwa hiyo tulienda, So we went, lakini tunamshukuru Mungu leo tuko hapa. but we thank God today we're here. Sasa zaidi ya gari ndiyo gari, have lakini a car, maajabu mengine sasa ndani But we ya have Trevor. other wonders in travel. Mwezi wa 6 In June this year, niliweza kufika level ya Yellow Diamond Elite Executive, I was able to reach the yellow diamond executive. ambayo ni level ya 15 In the 15th level ndani ya Trevor. in travel. Sikuamini ndugu zangu, It was hard for me to believe. ninachokisema hapa ni ukweli, This ni is the ukweli truth I'm telling to mtupu. you. Sikuamini, I didn't believe. yaani kwa kweli nilikuwa muujiza mimi mwenyewe, To me, I was a miracle myself. kwamba kumbe unaweza ukawa muujiza But you may become a miracle. ambayo katika hiyo ngazi In that level, unaweza kuqualify, you may have a qualification. unapata zaidi ya dola 20,000 You can kwa have more than mwezi. $10,000 per month. Kwa hiyo ndugu zangu, So my dear brothers and maisha sisters, yamebadilika life has changed. kwa kweli. Kwa kupitia Trevor So through travel, tunamshukuru Mungu, maisha we yamebadilika. thank God our life has been transformed. Manake kama miezi miwili au mwezi mmoja uliofuata baada ya hapo
Ilikuwa ni kuondoa tu watoto kwenye shule na kupeleka shule za maana. We're just shifting our children to better schools. Kwa sababu jamani, sijui nisemeje. I don't know what to say. Tulikuwa tunaishi kwenye unfinished house. We were living in a house that was not yet finished. Waliofika pale, those who came there by then, wakija sasa, they came, we were starting wondering where to keep them. Sio kama najivuna. It's not like I'm just blowing my own horn. Ninajua Watanzania wenzangu tulivyo sometimes. I know my fellow Tanzanians. Naweza nikaa naongea hapa mtu akasema anajivuna. I may be speaking someone now is boasting me. Mimi niko hapa. But I'm here in front of you. Nimtie mtu mmoja. So that I can encourage someone. Ambaye yuko hapa. Who is here. Anataka kubadilisha and maisha. Want to transform his or her life. Nimtie moyo. To encourage that person. Maisha yanaweza kubadilika. That life can be transformed. Maisha yanaweza kubadilika. Life can be transformed. Haijalishi umetoka wapi. Doesn't matter where you're coming from. Haijalishi umesoma au hujasoma. Whether you've gone to school or not. Unafanya kazi unanyanyasika. Haijalishi. It doesn't matter. Promotions zinakupita hivi. Haijalishi ndugu yangu. Leo unaweza. Today you can do it. Just join Trevor. Nakutia moyo njoo Trevor. I encourage you just come to Trevor. Andika tarehe ya leo. Write down this date. Leo ni tarehe 4 mwezi wa 9 2015. Anza historia mpya. Begin a new history. Utakuja kuniambia. Utakuja kunishika mkono. Na mimi hiyo ndio ndoto yangu hapa duniani. That is my dream in this world. Nitafurahi kwamba nikueleza kitu. Utafanya kazi. You worked on it and you transformed your life. Nashukuru sana. Thank you so much. Is that not amazing? I said, is that not amazing? Just their pool bonus. Okay, kwa bonus tu ya pool bonus for this month kwa mwezi huu was over $20,000 US. Ilikuwa ni zaidi ya dola 20 za Kimarekani. 1 month. Kwa mwezi mmoja. Did you hear me? Umenisikia? That's not their monthly auto ship commissions. That's not their enrollment commissions. That's just being a part of our global pool bonuses. Hiyo ni sehemu tu ya pool bonus ya kampuni yetu. How many of y'all like that kind of lifestyle? Ngapi mnapenda lifestyle namna hiyo? Let's give them a hand. Thank you all so much. So we're ready to close, and so I want to just tell you all. Kwa hiyo tunaenda kufunga. Before we move to the next part of the program to give recognition. Kabla hatujaingia kwenye kipengele kingine cha utambuzi. Trevo is all about honoring people for their efforts. Trevo inahusiana na kuheshimu watu kwa jitihada zao. As I finish my part, I want you to look up here and listen to me well. Ninapomaliza sehemu yangu nataka uniangalie na kunisikiliza kwa makini. On behalf of myself, kwa niaba yangu mwenyewe, Holly, my wife, Holly mke wangu, and our daughter Alexandria, na binti yetu Alexandria, we want you to know something. Nataka wewe ufahamu kitu. We are so grateful for you. Tunashukuru sana kwa ajili yenu. We thank God for you every day. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu kila siku. We pray that your life, tunaomba kwamba maisha yako goes all the way yaende mbali zaidi, to extraordinary. Yafikie maisha yasiyo ya kawaida. We pray that divine doors will open for you. Tunaomba milango ya kimungu ifunguke. Divine connections will come your way. Pate muunganiko na network za and that you will experience the Trevo extraordinary lifestyle. Maisha yasiyo ya kawaida ndani ya Trevo. So thank you so much for being a part. Asanteni sana kwa kuwa sehemu. If you are a guest here tonight, kama wewe ni mgeni siku ya leo, you need to get involved tonight. Na inabidi ujihusishe na Trevo. Don't even wait till tomorrow. Usisubiri hata mpaka kesho. Because you want to start your journey towards extraordinary right now. Safari yako kuelekea maisha yasiyo ya kawaida. So I hope you've learned something tonight. Kwa natumaini umejifunza kitu. And I hope you will apply it to your life and your business. Utaitumia kwenye maisha yako na kwenye biashara yako. So that you'll go all the way to the top. Mpaka ufike kileleni. Thank you so much and God bless you. Sana na Mungu awabariki. Makofi tafadhali. You can do better. Come on. Hey, come on, man.
Next, Blue Diamond Executive, Ramadani Chando. Come on! for Emerald Elite Executive Samuel Nlai. Emerald Director Lillian Sheeta. We're
now for the Blue Sapphire Director, Weasley Harvey Osiri. Aziza Mohammed. For Ruby Director, Beatrice Maliti! Decorate Amethyst Directors, and we start with Lazaro Gimba, Mary Nasari, great. Moses Irira, Philippine Saki. Now we are going to start decorating leaders, and we are starting with Platinum Executive Leader. The first on the list is Androniko Semufali. Benedicta Masi.
please, Prisaisha Kajiru. Grace Ngonda, Julius Mwilula, Marian Solomon, Hugo. Frida Nzogia, where are you, Frida? Come on. Nipende nichukua nafasi hii tu kwa muda mfupi niweze kumshukuru Mark Steven kama yeye kwa kutuletea Trevor. Ndani yake nimeshajitoa katika hali iliyokuwa ngumu. Kiafya nilikuwa mgonjwa wa kisukari sana 69. Sasa hivi nimepona 4. Na pia upande wa kifedha nina watoto pale wasimame. Naomba msimame haraka haraka. Na mimi nilifilisika, watoto wakafukuzwa shule mwaka mzima hawaendi. Sasa hivi wanaenda shule vizuri na maisha yameenda vizuri. Ni Trevor tu. Haya. Wow, that's a good one. Now let's get ready as we give it up for Dr. Adroniko Semofani, Platinum Executive Leader. Come on, let's go. Cha kwanza pembeni huyu jamaa Kidiani na Wambi. Next on my list is Gold Leader Rahabu Solomoni Jacksoni. Where is she? Come on, let's give it up for her. Let's give it up for her. Come on, come on, come on, come on, come on, come on.
Bwana Mani Yuriza Makongoro, bronze leader. Is that person here? Not around? Oh, not around. All right, thank you very much.